it is my proud privilege to introduce Dr. Kabilan. He is our senior university professor heading the Department of Siddha. He is a PhD holder from our university, UG and PG from Palangote. He has various positions. He's having so many positions that I'm not going to enumerate so many of them. That will take another half an hour. So it's right inside and outside. Inside, he has got so many positions like Deputy Controller of Examinations of Pharmacy. He is the GC member. He is in all the boards that is available here. He has guided about 5 PhD students. He is the PI for many coveted projects which are being funded by the UGC and the Ministry of Ayush. He has organized and participated in many seminars. Rather, once in 3 months, he conducts seminars regularly for the research methodology. He has around 30 publications. To talk a line about what he's going to talk today, all of us, I think, in this group or as participants, we have aches and pains all over the body, or at least one part is aching through the day. And all of us are basically scared of medicines, allopathic especially, and we have so many apprehensions. So sir is going to talk about THOKKANAM, especially related to Siddha. For discussion, we have Dr. Satya Rajeshwaran, Director, Siddha Central Bureau Institute, and Dr. Christian, Professor of National Institute of Siddha. Now I request Dr. Kabilan to give the lecture and then introduce his panelists and go on with the lecture. Your floor is yours, sir. Good afternoon, everybody. I thank our Vice Chancellor to give a chance to talk about the Siddha THOKKANAM in the university's webinar. This is the 27th webinar series. It is the 27th one. So I thank our Vice Chancellor and organizing committee to introducing me to this webinar. So my topic is Siddha THOKKANAM, that is under the Varma treatment in Siddha THOKKANAM. First, I thank to our first Siddha Seva Burman and other 18 Siddhas. My topic is dedicated to my Guru, Katakadiyasa Dr. D. Jnanadas, Professor and a famous Katakadiyasa in the Kanyakumari district. My sincere thanks to our Vice Chancellor Dr. Sudha Sesyan. Then the introduction to our topic is THOKKANAM. THOKKANAM is 9 types of THOKKANAM is available in our Siddha system. And Varmam is mainly 2 major categories. That is Thodavarmam 96 and the Padavarmam 12 numbers. What is about THOKKANAM? தொக்கணத்தினால் ரத்தம் தோல் இவூன் இவைகளுக்கு மிக்க சவுக்கியம் சம்மிரணம் போ மெய்க்கதிக புட்டி உறக்கம் புணர்ச்சி இவை அதிக்கும் பட்ட அலச்சலும்பார். This is a definition for the THOKKANAM given in the There and Taruvil. There is a types of THOKKANAM, that is the 9 types of THOKKANAM. தட்டுதல், இருக்கல், பிடித்தல், முறுக்கல், கைக்கட்டல், அழுத்தல், இழுத்தல் அல்லது உருவுதல், மல்லாத்துதல், அசைத்தல். இந்த 9 வகையான தொக்கணத்துல மெயினா பண்றது நம்ம அழுத்துதலும் தட்டுதலும் இழுத்துதலும் தான் இருக்கணும். மற்றது அதிகமா பண்றது கிடையாது. So next one is Varmam. Varmam is a art, not a science, it's a art. Varmam, vital points, and the Kalai being the art of vital points, the art of healing and the killing also. In the Varmam, the points which life force, residues, and inflow in the human body based on the location of Varma points has got various names like Vasi,
புருவி, காலம், உயிர், மயக்கம், பிராணன், கலை, சுவாசம், சாரம், யோகம், பரம், and Sivam. Varmam are scattered over various parts of the body. That is 108 points in the junction of nerves, nerve joints, bones, ligaments, and blood vessels. Research on such vital points should be emphasized. Mainly, I focus today in two Varma points only. Now, the common disease is the cervical spondylitis and the lumbar spondylitis. Most of the people from the young age to the adult one, they are commonly affected during the lifestyle modification nowadays. Is the cervical spondylitis, that is Pinswadi Varmam. Lumbar spondylitis, that is Iruppu Varmam. First, I concentrated on the cervical spondylitis, that is Sakhanavada Pinswadi Varmam. So, what is the region? Region is below the cervical, back region up to the upper part of the back region. Pain in the upper and lower limb. All over the body becomes fatigue, fainting, burning sensation of eyes. Sakhanavadam, in modern times, it is two different patterns, spondylosis and spondylitis. Spondylosis is a term referring to the degenerative osteoarthritis of the joints between the center of the spinal vertebra and of the neural foramina. Spondylitis is an inflammation of the vertebra. Any disorder of the spinal column may also called as the spondylopathy. Cervical spondylosis is a general term encompassing a number of degenerative conditions, likely degenerative disc diseases, spinal stenosis, with or without degenerative facet joints, with or without the formation of the osteophytes, with or without the herniated disc. One single component of the diagnosis is rare. This is a spinal cord. Spinal column is more mobile at the cervical and the lumbar region than the other thoracic region, where it is a normal lordosis. The thoracic and the sacral part are fixed to the ribs and the ilium, respectively. This is a anatomy of the common vertebra. We already studied in the anatomy. The main differentiation in the cervical vertebra. First cervical vertebra, it is called as atlas. Second one is the axis. Seventh vertebra is the cervical protuberance. Third to sixth is the common features. The main affected part is the atlas axis. So atlas has no body and arch. Axis has a dens. It because of the axis and the atlas, the rotation between the skull and the neck and the body. So articulations within the cervical region, lateral atlantoaxial joints, median atlantoaxial joints, atlanto-occipital joint. The curvature of the cervical spine is this like this only. If the straightening of the cervical vertebra is called as a lordosis last. So there is a special characters of spine movements in the cervical region. Flexion and extension atlanto-occipital joint, 90 degrees of flexion, forward motion also. So 90 degrees of extension, backward motion also. So rotation atlanto-axial joints, neck mobility is matchless from any other joints. 180 degrees of rotation side to side, almost 1 degree of tilt to either shoulder. The next is the main thing is the brachial plexus. Because of the brachial plexus only, we will have a pain in the cervical region and the other upper part of the hand, upper limb of the hand, upper limb. The brachial plexus is an arrangement of nerve fibers running from the spine formed by the vertebral rami of the lower four cervical and first thoracic nerve roots. It proceeds to the neck and axilla into the arm. Nerve roots C5 to C8 and T1. It has a trunk, 3 trunks, 2 divisions, and the 3 cords. The brachial plexus is a somatic nerve plexus formed by the intercommunications among the ventral rami of the lower 4 cervical nerves
and the first thoracic nerve. This is a formation of the brachial plexus. This is a general anatomy of the brachial plexus only. Okay. So this is a main thing. This is what is the function of the brachial plexus nerves. It shows the which part is whether pain or radiation pain occurs in the which part of the hand, means the affected part we located in the cervical part. So nerve and motor sensory deficit, long thoracic wing scapula serrata anterior, suprascapular hard to start shoulder abduction, axillary difficult abducting arm to horizontal and deltoid, lateral side of the arm below point of shoulder, loss of shoulder roundness, deltoid muscles weakness, musculocutaneous very weak flexion of elbow joint, lateral forearm weak supination of radio-ulnar joint. Radial nerve means drop wrist. Then C5, C6 nerves affected during the childbirth is Erb's palsy, loss and flexion and rotation of shoulder, weak shoulder extension, deltoid rotator cuff, posterior and lateral aspect of the arm. There is axillary nerve. Klumb's palsy, C8 and T1, loss of opposition of thumb and thenar muscles. Then disc aging, decrease in volume, loss of disc height, protrusion of central disc into the vertebral body, decrease in height plus bulging of annulus, changes in disc tissue microstructure and composition. The cervical spondylosis incidence is male compared to the female is 1.4:1, because male are more prone to the physical work in the factories and other things. So male affected more. MRI study shows degeneration progress with the age. And signs and symptoms of the common cervical spondylosis, the symptoms related to the spine itself are nerve root compression or myelopathy. What are the factors for the cervical spondylosis? Extensive chest tumor, peripheral nerve compression, arthritis, rotator cuff tears, impingement. What is the internal problem is herniation, hypertrophic arthritis, congenital factors like spinal stenosis, tumors and fractures in the cervical vertebra. By testing, nadi is the main part. We have affected part is vada kabam or kabavadam. Nadi is affected during for the cervical spondylosis. X-rays, then cervical myelography, CT scan, finally the MRI. It confirmed the spondylitis. What is the conservative treatment for cervical spondylosis? Rest, massage, ice, NSAID, various braces and traction treatment also. First one is two X-rays are there. First one is a normal X-ray. Second one is cervical spondylosis. During the arrow mark, this is the space between the two vertebrae is narrowing and joined together. So there is a pain in the region. So what are the pathologies? Means they are also hypertrophy of the vertebra body is adjacent to the degenerating disc. These bony overgrowth are known as the osteophytes or the bone spurs. There is an intervertebral foramen beneath every pedicle and through which there exists a nerve root. So when a nerve compresses because of the compressing of the disc, the pain radiates to the limb, upper limb. This picture shows the herniated nucleus pulposus. The progressive degeneration of the disc or traumatic event can lead to failure of the annulus to adequately contain the nucleus pulposa. This is known as the herniated nucleus pulposa or a herniated disc. The next one is the spinal stenosis. It is two types is there, central stenosis or the foraminal stenosis. Then during the injury or accidents, what are the causes of cervical spondylosis? Whiplash in a common injury sustained during an auto accident. The head is forced to move forward, backward or forward rapidly beyond the next normal range of motion, also an injury. The unnatural and forceful movement affects the muscles and ligaments in the neck.
Growing older, degenerative disorders such as OA, spinal stenosis, and degenerative disc diseases, osteoarthritis, and spinal stenosis causes the foramen small neural passageways. So everyday's life, it leads to this cervical spine. What is the poor posture, obesity, weak abdominal muscles disrupt the spine balance, often causing the neck to bend forward to compensate. Stress and emotional tension can cause muscles to tighten and contract, resulting in pain and stiffness. What are symptoms in the cervical spondylosis? Pain, weakness, numbness in the upper limb, coolness, color changes, swelling, and deformity. Then screening flexibility test of the neck by having bend the head to the shoulder and turn the head from side to side. Nerve function test, check for neurological changes due to compression of the spine by testing the reflexes and seeing the arms. Walking. 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 Watch determine. ஆடிபிளா இருக்கா உங்களுக்கு? Sir, audible இருக்கு sir. Okay, thank you sir. Walking watch to determine whether spinal compression is affecting the gait. What is the treatment of the cervical spine? Without treatment, the signs and symptoms of cervical spine may decrease or stabilize or they may worsen. The goal of treatment is to relieve pain and prevent permanent injury to the spinal cord and nerves. To realign the spine to prevent loss of function or undamaged neurological tissues, to improve neurological recovery, to obtain and maintain spinal stability, to obtain early functional recovery. Mild cases means wearing a neck cervical collar during the day to help limit neck motion and reduce the nerve irritation, taking Siddha medicine, internal medicine as well as external medicine, doing exercise prescribed by a physical therapist to strengthen neck muscles and stretch the neck and shoulder, low impact aerobic exercise, walking or water aerobics. Differential diagnosis of cervical spondylosis, parts diseases, broken collarbone, bursitis, heart attacks, referred pain, broken shoulder blade associated with relative forcible trauma. Any cause of inflammation under the diaphragm can also cause referred pain in the shoulder. Then prevention cannot prevent cervical spondylosis because it involves the aging process also. Skipping high impact activities, running and high jump, impact aerobics, doing exercise to maintain neck strength and flexibility, taking break when driving, watching TV or working on a computer. Nowadays, the most people are watching only in mobiles and bending forward the neck also. It is a main reason for the cervical spondylosis.
Practicing good posture with the neck aligned covers shoulders. It prevents so much. Practicing good posture. You straighten the neck and see anything means it is good for neck and the spine. Protecting the neck from injury by using a seat belt when in car and avoiding activities that strain the neck. Diet. Sour things, particularly curd, are strictly prohibited. Fried things, pulses, and various preparations of pulses also contraindicated in this condition. Then there is a lifestyle. While reading and writing, one should maintain a comfortable posture. This will impact a lot of pain reducing. Morning walk gives some relief to the patient. There are some asanas. While doing the asanas, the neck and the lumbar region also strengthen and reduces the pain. Then next to the other treatment, next treatment is the traction. Application of the longitudinal force to the spine and associated structures can be applied with continuous or intermittent tension. May be applied manually or with the mechanical device. These are two types of traction techniques. One is manual, another one is mechanical. The contraindication for the traction is unstable spine, disease affecting vertebra or spinal cord, including cancer or meningitis, vertebral fractures, extruded disc fragmentation, spinal cord compression, conditions in which flexion or extension are contraindicated, osteoporosis. Precautions should be taken for traction means conditions should be elevated by the physician. Close monitoring of patients should be performed throughout the treatment. Can cause thrombosis of internal jugular vein if excessive duration or traction weight is used. So 7% of the patient body weight, the tension applied for this cervical region while it is sitting posture. The cervical traction position on the seated and the supine position. Effects of cervical traction reduces pain and paresthesia associated with a fluid impingement and muscle spasm. Reduces amount of pressure on nerve roots and allows separation of vertebrae to result in decompression of the discs. Effectiveness of cervical traction. Cervical traction has been linked to 5 mechanical factors: position of the neck, forces of applied traction, duration of the traction, angle of pull, position of the patient. This is setup for the traction. Then our THOKKANAM treatment is coming under the Varmam. Varmam related to cervical spinal injuries corresponds to Pinswadi Varmam, Pedaric column, and Suladi Varmam. There are 3 Varmams involved in the cervical spondylosis. There is a spot in the Varma points. So what are the thylums used for this massage or THOKKANAM? Kairajangam, Vada Kodali, Sakasradi Thailam, Mahanarayana Thailam, Karpuradi Thailam, Kai Tirumeni, and many others. Any oil, K2 oil or Ulundi Ennai, many oils are applied, used for the THOKKANAM. So THOKKANAM, general procedures and precautions of the THOKKANAM. Cervical THOKKANAM is generally done with the patient sitting on a stool. THOKKANAM should be very gentle. No pressure is to be exerted except in specific adangal areas. The patient should not be flexed or hyper-extended position of a neck. The patient should be relaxed and the cervical, shoulder, upper part of chest, thorax and axilla should be exposed. Wearing of ornaments such as chain in the neck should be discouraged. It is disturbed for the THOKKANAM. Then this important thing is the THOKKANAM method. Normally, THOKKANAM cervical region covers the spine area from Annakadam to Akinai. THOKKANAM is done with the general application of the preferably Kayarajang or Mukutta or Sakasradi Thailam. With both palm over the spine and the Annakadam level, both thumbs of the physician should make small circular movements ascending towards the Akinai
covering the two sides of the male Saradi Varmam, Suliadi Varmam, Pedericalam, and Pinswadi Varmam. This movement is repeated for 12 times. So gradually, some lower part of the cervical back to upper part of the cervical region. The second is a cruciate or crossed movement of both thumbs tips from the level of acini to the anakadam downwards. This is repeated for the 12 times. First one is doing the upward motion side. Second one is from the upward to the downwards. Third is the circular movement of the physician right fingertip downwards along the spine centrally from the acini to the anakadam level. Fourth and fifth circular movement of the physician middle fingertips downwards from the right and left to the spinal groove. So both sides of the vertebra, spinal cord. Then Suliadi Varmam, Vilangu Varmam, Pinswadi Varmam, and Punul are to be stroked gently to accomplish the Adangal. These are the 6th to 9th step. The 10th step is arched movement of both thumb from the acini to the Suliadi column in the shoulder, and then internal rotation around the scapula ending in posterior axillary fold with a twist and pressure there. The 11th step is downwards soft massage of the right side of the neck from the ear to the anterior axillary fold within the lift with a small lift in the axillary fold. 12th step is downwards soft massage of the left side to right side of the neck from ear to the posterior axillary fold with a lift. A soft massage starting from the acini along the sides of the neck, shoulders, and both arms up to the 2/3 of the arm, and then lifting the arm at the shoulder upwards and the posteriorly. The 14th step is gentle circular massage of the cervical and thoracic region by both palms. The 15th step is upward lift of the both anterior axillary fold and then both posterior axillary folds. The final step is manual cervical traction using the both hands along with the lower part of the jaw and the posterior of the cervical region. All these steps should be done 12 times individually. So there is a 15 steps for the THOKKANAM method in the cervical region. From the acini to the anakadam level is the most affected part of the THOKKANAM. ஸோ இந்த ஏரியாவில் தான் வந்து அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகுது வந்து கழுத்தில் மேலே இருந்து பின்சுவாதி வர்மத்துலேருந்து அன்னக்காதம் வரைக்கும் வந்து அது அஃபெக்ட் ஆகக்கூடியது. ஸோ இந்த பகுதியில் உள்ள ரெண்டு சைடில் உள்ள நம்ம ஸ்பைனல் கார்டுக்கு ரெண்டு சைட்லையும் ஸ்பைனல் கார்ட்லையும் வந்து ஸ்மால் ப்ரெஷரில் சர்க்குலேட் பண்ணிட்டு அதுவும் போக ஸ்கேப்லா சுற்றிக்கும் ரெண்டு சைடில் உள்ளதுலையும் வந்து ஃபுல்லாகவே வர்ம பாயிண்ட்ஸ் அதெல்லாம் லைட்டாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணிட்டு போத் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் உள்ள ஆக்சிலரி ஃபோல்டில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லிஃப்ட் பண்ணி விடுறது அந்த மொத்தத்திலோட ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட். இது போக மேனுவல் ட்ராக்ஷனில் வந்து ரெண்டு கையாலையும் ஸோ வந்து ஃப்ரண்ட்ல வந்து லோயர் ஜாக்கு கீழையும் பேக்கில் வந்து செர்விக்கலோட ஹெட்டோட லோயர் பொசிஷன் வச்சு நம்ம மேனுவல் ட்ராக்ஷனாக பண்ணால் வந்து இட் இஸ் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் தி cervical spondyloitis. ஸோ இது வந்து ஒரு தடவை பார்த்தா தெரியாது. நீங்கள் பழகாத நீங்கள் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கோ அல்லது நீங்களோ நீங்கள் அதாவது நீங்கள் அதை வந்து பிரயோகிக்கும் போது தான் வந்து அது வந்து உங்களுக்கு அதனுடைய எஃபெக்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் தி நாய் இருப்பு வருமம். பிகாஸ் ஒரு நாய் வந்து இந்த எப்படி உட்கார்ந்தா அந்த இடத்துல வந்து அது கரெக்டாக வந்து அந்த ஃப்ரண்ட்ல உட்காந்தானா அந்த ரெண்டு பார்ட்ல தான் மட்டும் அது வந்து லேண்ட் ஆகும். அந்த பாடி வந்து கீழே அதுதான் அந்த நாய் இருப்பு வருமோன்னு பேர். பட்டக்ஸ்ல ரெண்டு சைடில் உள்ள இடம் தான் அந்த நாய் இருப்பு வருமோ. டிம்பிள்ஸ் ஆர் தி லோ பேக். The injury வந்து milder injuries tended to produce pain at the location, radiating pain over both lower limbs, paresthesia over both the lower limbs. Objectives வந்து no historical and physical exams findings suggesting additional imaging tests, laboratory evaluation, and immediate special referrals. Primary care physician can play an essential role in the managing symptoms and return to the work and function. Evidence-based guidelines will enhance recovery and avoid heterogenic expenses. Multidisciplinary approach. So primary care, orthopedics, and pain management and by others.
Epidemiological aspect, the epidemic of back pain is industrial countries one of the most expensive medical conditions, especially when work disability is considered. The natural history, low back pain or musculoskeletal complaints are the fifth most common reason for outpatient primary care physician visit. Most resolved with conservative measurements. However, 14% with low back pain as long as 2 weeks, 1.5% presents with sciatica. 98% of the clinically important disc herniation occurs at L4, L5, L5, S1. So this is back problem is a common reason for seeing the doctors. It is a third position in the common reason for seeing the doctors. The first picture shows the disc herniation. This is the spinal cord and the nerve root relationship to the vertebrae. Herniated disc compressing the carda equina and also affects the urinary bladder also. So common back pain misconception, I injured my disc lifting something heavy at work. That is why my disc is bulging. My degenerated disc is causing my pain. Because I have a pain, I should stay away from the work. Back pain often leads to permanent impairment or disability. Because I have back pain, I will need permanently modified work. This is a misconception for the common back pain. Back pain will be usually be cured by the medical treatment. This is MRI pictures, so that there is a poor correlation between the MRI finding and the patient's low back symptoms. This is a nerve functions of the nerves along the lower limb of the body, lumbar plexus mainly. The Varma ani, severe and affects severe pain at the site, inability to use both lower limbs, incontinence of urine and feces, osteum and the resulting vadam does not need any therapy. The THOKKANAM method, இந்த தொக்கால நம்ம குப்புற படுக்க வச்சு தான் இந்த ஆயில் போட முடியும். அதாவது cervical spondylosis ஸ்டூல்ல சூப்பைன் பொசிஷன்ல சிட்டிங் பொசிஷன்ல பண்ணணும். பட் இதுல சூப்பைன் பொசிஷன்ல குப்புற படுக்க வச்சு பண்ணக்கூடியது. The THOKKANAM usually starts from the coccyx up to the anacadam level. Suitable xylem depending upon the disease condition is applied gently. The tip of the both thumb should be covered both sides of the tip of the coccyx and circular movements and carried out up to the anacadam level. This is done for 12 times. The tip of right middle finger is rings with circular movement is carried out downwards from the anacadam up to the coccyx. The same procedure is done along the right side and left side of the spine. By spreading both palms over the gluteal region, small to larger circles are drawn using the fingertip of the both thumb. The right hand is held as a semi-fist state and by the ulnar border is rubbed against both sides of the spine one by one from above downwards. Both hand fingers are spread wide and rubbed against the spine gently from one side to another from above downwards. Both hands fingers are spread apart and a movement from the lateral side to center of spine is carried out and then the fingers are drawn towards the lower coccyx. Cruciate or cross-like movement from above downwards is carried out. The palm of the physician is drawn from the pudendal column along one side and crossing at the Iruppu Varmam to other side. This is Idagalai Pingalai Thokkanam. Each step is repeated 12 times. So பின்னாடி கீழே அதாவது காக்சிஸ்ல இருந்து அன்னக்காதம் வரைக்கும் இது லோயர் பார்ட்ல இருந்து அப்பர் டு அன்னக்காதம் லெவல் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த பட்டக்ஸ்ல உள்ள ரெண்டு சைடுல உள்ள தம்பை வச்சு காக்சிஸ் ரீஜன்லயும் சர்க்குலர் மூவ்மெண்ட் பண்ணணும். தென் மிடில் ஃபிங்கர்ல கிராஸா வச்சு கீழே டவுன்வர்ட் ஃப்ரம் தி அன்னக்காதம் அப் டு தி காக்சிக்ஸ் வரைக்கும் பண்ணணும். The same process is done along the right side and left side. அதாவது cervicalக்கு அதே மாதிரி லம்பாருக்கு அதே மாதிரி ரெண்டு சைடுல உள்ள
ஸ்பைனல் கார்டுக்கு வந்து அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். பை ஸ்ப்ரெட்டிங் தி போத் palms over the gluteal region, small to large circles are drawn. அப்புறம் வந்து கையை வந்து குறுக்க வச்சுட்டு ஃபிங்கர்ஸ் இது நம்ம ஹேண்டை மட்டும் குறுக்க வச்சுட்டு ரப் அகேன்ஸ்ட் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பைன் பை ஒன் ஃப்ரம் தி அபவ் டவுன்வர்ட்ஸ். அப்புறம் வந்து ஹேண்ட் ஃபிங்கர்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு ரப் பண்ணணும் கடைசியா. அப்புறம் குரூஷியேட், அதாவது இடக்கலை பிங்களை தொக்கிறதுக்காண்டி மேல இருந்து சர்விக்கல்ல குரூஷியேட் மேல பிடரிக்காலத்துல இருந்து இருப்பு வரம்பு வரைக்கும் இருப்பு வரம்பு வரைக்கும் அது வந்து கிராஸா சைட்ல வந்து 2 சைட்லயும் வந்து ஸ்வாடு மாதிரி வந்து கடைசியில் பண்ணணும். இதான் வந்து கடைசியில் உள்ள ஸ்டெப்ஸ். அதுதான். The procedures can be done singly from pidericolum to the புறதாரை அடங்கல். Can also be done using the big toe of the right leg for muscular individuals. அதாவது சில ஒபிசான பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சிலவங்க வந்து காலாலே பண்ணுவாங்க. இதுல இருந்து கையால பண்ணக்கூடியது. முன்னாடி சில ரொம்ப ஒபிசான மக்கள்லாம் மேல கயிறு படுக்க வச்சுட்டு மேல கயிறு கட்டிட்டு காலை மட்டும் வச்சு விரல்ல மட்டும் பெருவிரலை மட்டும் வச்சுட்டு பண்ணுவாங்க நிறைய பேருக்கு. So people all over the globe are averse of the medicines, the cost, palatability, adverse reaction, adherence, surgery, risk or life-threatening, post-operative care, cost, lifestyle modifications, avoid food what one loves, strenuous exercise, prolonged treatment period, high cost. So to conclude, Varmam is a universal energy-based system. It is applicability for the entire mankind. Proven since millenniums of Varmam is a trustworthy. Varmam is simple to learn and practice. It fulfills all major expectations of modern man in safety, efficacy, and affordability. Varmam can be used in major physical, physiological, and psychological alignments. Coming to the severity of the symptoms and severity, we will do. So mainly advisable for the 21 days, 3 weeks. With internal medicine also. So thank you. So any queries, please ask. Join with your panelists, then we put the. So Christian sir. Sir, is Dr. Christian, Professor and Head Department of Noinadal, National Institute of Siddha, Chennai, 47. He is a PhD holder and guiding so many PG scholars in the National Institute of Siddha. Sir, please, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for inviting me to be in the part of this panel. Very good presentation covering the nuances of the Varma applications for the musculoskeletal conditions. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Carry on. Musculoskeletal conditions of Saganavadam, Kumbhavadam, and Tandagavadam, popularly called as cervical spondylosis, spondylomyelopathy, radiculopathy, etc. So Thar's presentation was very exhaustive, particularly in the application of Varma and THOKKANAM in the practical management of these conditions. It was like a manual exposed to all the participants. So really, the points that Sar was emphasizing were like traction massage, how the modern applications of therapeutic exercises is excellently correlated with the THOKKANAM massage that is being explained in Siddha system. For instance, we have the Iruttal, one of the 9 types of THOKKANAM. That is what is being applied as traction in the modern system of management. So this is good. Actually, the compressed nerve roots and the radiculopathy caused because of that is actually decompressed, and the nerve roots are released so that the symptoms can be drastically reduced, and the complications also can be prevented. So that is excellently possible in terms of Iruttal or traction, and other many Varma points which are stimulated
even while the massage is on. So that was nicely explained by our professor. So similarly, there's the same type of Varma applications for the Tandagavadam also. So very nice explanations are very useful to all the participants. Now the session is open for discussion. The participants may raise their queries so that it can be discussed. And I request Dr. Satya sir also to join in. Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. Satyarajeswaran. Yeah. Thank you, Dr. Christian, sir, and Professor Kabilan. It was a very exhaustive presentation, but it took back to my college days in which I have been very keenly watching a group of 5 to 6 boys, final year boys, going behind our mentor, Dr. Jnanadas, for learning this Varmam technique and even at the time of doing a final year, this group led by Kabilan went off putting some money to open an hospital to serve the patients and also to learn Varmam from their mentor. And it's very very heartening for me to see you still hold that position. And I was little eager, and I will as a friendly advice, I will say you that next time I expect small videos of your procedures, because you have been explaining in a nice manner. But however, the videos that you do will make more of see, it will give an the real impression to the doctors other than our Siddha system. And undoubtedly, the Tokkanam treatment which we give, if we are going to do an exhaustive economic health policy study, we can cull out the out-of-pocket expenses is going to be reduced in a very bigger way when compared with the existing conservative therapy, in which too many costs is involved. And this particular methodology of Tokkanam can be integrated, and university can even take this as a small skill development for the physiotherapy students who are going who are being taught by the university. And Dr. Kabilan, it was very nice to hear from you. And I think it would have been enlightened the knowledge of many friends in this team. And thanks for university for giving me this opportunity. Thank you. So thank you so much. Just give us about 2-3 minutes. I think he has a beautiful video as you suggested. Yes. We'll try if we can share those 2 videos. Okay. Thank you. We just try if we can put those 2 videos across, so that, as you rightly said, all of us will have an idea as to what he said, because he said in his language, which I don't think many of us followed. So as you rightly said, maybe video would be better way of understanding. Just give us 2 minutes. Thank you. I'm just. Meanwhile, any queries or discussions? Yeah, if there is anything from the audience who are listening to it, can please come forward with the questions. I think the 3 of them will be happy to answer them. By then, we'll see if we can put the video across.
Sir, if there are no other questions, if I can be permitted to ask, have you seen any adverse effects because of this kind of therapy that you have given? Have they had some other kind of myalgia when you do this kind of rubbing on the muscles? நோ மேடம். சம்வாட், அதாவது அந்த பேஷண்டோட கண்டிஷன், அவங்களோட பாடியோட தேக நிலையெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம வந்து இந்த மசாஜ் கொடுக்குறோம் மேடம். அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி, அதாவது பை ப்ராக்டிஸ்ல தான் வந்து தெரியும். எல்லாத்துக்கும் ஒரே ப்ரெஷர் எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்க முடியாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ப்ரெஷர். நான் கிட்டத்தட்ட வந்து 91, கிட்டத்தட்ட எனக்கு 30 இயர்ஸ் ஆச்சு என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆரம்பிச்சு. வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து நாங்க 4th இயர் படிக்கும் போது நாங்க அதை ஆரம்பிச்சது. இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 91ல ஆரம்பிச்சது. ஸோ இப்போ 30 இயர்ஸ் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்து வர்மா தொக்கணம் 30 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் எனக்கு. அவரோட பேஷன் ஃபார் தட், அதுதான் வந்து அவர் அவ்வளவு அழகா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காரு அவரோட லெக்சர்ல. Because I guess that is one of his first passions, and that's what our Satya sir also told us. Take that. And behind the professor. சொன்ன மாதிரி வந்து நாங்க ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி நாங்க கிளினிக் ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நாங்க ஹவுஸ் சர்ஜரியே பண்ணோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பேஷன், அதாவது ஸ்டடி வந்து ஒரு இதா இருந்தாலும் இந்த வர்மத்துல வந்து நாங்க ஒரு பேஷன். ஸோ அதனால ஈவன் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து நாங்க வந்து அலோபதிக் சைடுக்கு வந்து நாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் நாங்க ரெஃபர் பண்ணுவோம். நாங்க கொடுக்கறது கிடையாது. ஒன்லி சித்தா ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் தான் நாங்க கொடுக்குறது. Very nice. I don't think it is being shared because it's finding some difficulty. Yes. வந்துருமா? இல்ல மெயினான வந்து ஒரு நாங்க பொதுவா வந்து ஆர்த்தோ நியூரோ எல்லா டிசீஸுக்கும் கொடுக்குறோம். ஈவன் ஹெமிப்ளிஜியா, பேராப்ளிஜியா, ஃபேசியல் பால்சி, ஸோ எல்லா நர்வ்ஸுக்கும், எல்லா போனி ஆர்த்ரைட்டிஸ், ரொமட்டாய்டு, all type of bone disorders and the joint disorders, as well as the nerve disorders also. Along with the internal medicine, we are prone more to the external therapy also. சுதா செஷன் அப்படின்ட்டு சரிங்களா? அதான் பேசிட்டு இருந்தான், பேசிட்டு இருந்தான். என்ன டாபிக்னே இது? சுதா செஷன் மேல கழித்து. Participants, please mute your mics. Good afternoon, sir. Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Fracture undu. Hello. Yes, Sumira ma'am. Sir, இது பர்టిక్యులரா ஏதாவது நம்ம பத்தியமோ இல்ல வந்து ஏதாவது உணவுகளோ Just a second, ma'am. We'll just share. Okay. Just a second. We'll just share this video before it goes off. என்ன நடக்குது? ஒரு நிமிஷம் Humira ma'am, they are trying to share that video. Yeah, now you can all see the video. Told us about the lower back, correct? Yes. So that is what they are showing from the coccyx to the annakadam. It's showing something. எங்கிட்ட ஒர்க் ஷாப்புக்கு நடந்தோம். Participant. It is a cross movement from annakadam to the coccyx. Center part. ரொம்ப
லைட் தின் பாடினா ஜென்ரலா போகணும். ஒபீஸ்னா ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகும். அது தெரியும். ரெகுலர் ஆயிட்டாங்க அவங்க. ரெகுலர் ஆயிட்டாங்க. பிருத்திவிராஜ் பேச்சு. பிருத்திவிராஜ் 12 times. இது உட்காருங்க, இங்க போய். It is a cross. சரி. சரி, வர எடுத்துட்டு வரைக்கும். போட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த லட்சணத்துல வந்தா என்னத்தை செய்யும், கவலையே எதுக்கு வரணும், என்ன வேலை பார்க்கணும், எதை பத்தி யோசனை பண்ண எங்க பாஸ் எல்லாம் கவனிப்பாரு, அவரையும் இப்படி இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இங்கதான் வருது. ரத்தப்பள்ளி பிரச்சனை தெரியல மேடம், ஏன் பண்ணுவாங்க, என்ன நடக்குன்னு தெரியுமா? Yes, I think he has shown us the video. Now I think Dr. Umera had some query. Ma'am, you can come around, ma'am. Umera, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. சார், இப்ப இந்த மருந்துகள்லாம் கொடுக்கும்போது நம்ம வர்ம கஞ்சிகள், உணவுகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குல்ல சார், ஸ்பெசிபிக்கா இந்த மாதிரி சகனவாதத்துக்கோ இல்ல தாண்டவாதுக்கோ இந்த மாதிரி வர்ம கஞ்சிகள் ஏதாவது இருக்குங்களா சார்? கஞ்சிகள் நிறைய வர்ம கஞ்சிகள், அதாவது வர்மத்துல அடிபட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா நிறைய வர்ம கஞ்சிகள் இருக்குது, அதை கொடுக்கலாம். பொதுவா வந்து இலகுவான உணவு கொடுக்கறது வந்து நல்லது. ஆவியில வேக வச்ச உணவு வந்து ரொம்ப நல்லது. இட்லி, இடியாப்பம், புட்டு தான் மெயினா பிரிஸ்கிரைப் பண்றது வந்து அந்த 3 உணவு தான் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். இது மாதிரி எண்ணெயில வந்து நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய் ஆகாது, தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும்தான் ஆகும். ஓகே சார். இந்த மருந்து சாப்பிடும் போது, அது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் போது அது நல்லது உடம்புக்கு. ரெண்டாவது வந்து அசைவங்களும் தவிர்க்க வேண்டும். ஹார்டான டயட் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது. அது மாதிரி ரொம்ப குளிர்ச்சியான பொருள்களும் சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே சார். ஆமா, அதுதான் முக்கியமானது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல அவங்களுக்கு. ஓகே சார். நம்ம சீந்தில் சுக்கு பால் கஞ்சி அப்படிலாம் சொல்றோம்ல சார், அதெல்லாம் குடிக்கலாம். சீந்தில் பால் கஞ்சி குடிக்கலாம், உளுந்தங்கஞ்சி குடிக்கலாம், ஸ்ட்ரென்த்தனுக்காண்டி உளுந்தங்கஞ்சி குடிக்கலாம். ஓகே சார். அதெல்லாம் அது மாதிரி தான் சார். வேற ஏதாவது உணவுகள் வந்து ஆட் பண்றவா சொல்ற மாதிரி அந்த மாதிரி உணவுகள் ஏதாவது? காய்கறியில வந்து பிஞ்சு காய்கறிகளை சாப்பிட சொல்லுவாங்க. பிஞ்சு கத்திரிக்காய், பிஞ்சு புடலங்காய், அந்த மாதிரி எல்லாம் பிஞ்சான காய், முத்தின காய்கள் இல்லாம பிஞ்சான காய்கள் வந்து சாப்பிட சொல்லலாம். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். அது எனக்கு அது தெரியல மேடம். அதாவது இப்போ நிறைய பேர் வந்து டிசீஸ் வைஸ் நிறைய பண்றாங்க. பட் நாங்க வந்து அந்த காலத்துல படிச்சது ஃபுல்லாவே வந்து போன், ஜாயின்ஸ் அண்ட் இது நர்வ்ஸ் மட்டும்தான். பட் இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து டிசீஸ் வைஸுக்கு நிறைய பண்றாங்க. பட் வந்து நாங்க பண்றது கிடையாது. அதாவது வர்மத்துல வந்து நிறைய தாட்ஸ் மேடம். ஒரு இப்போ அலோபதியில் இருக்க மாதிரி ஒரு புக்கு ஒரு ஃபாலோன்னு கிடையவே கிடையாது. இது வந்து ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ வந்து அந்த காலத்துல வந்து வர்மத்துக்கு ஏன் அதிக முக்கியத்துவம் இன்னைக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்குதுன்னா, அங்க வந்து பனை மரம், தென்னை மரம் தான் அதிகமான தொழில். ரெண்டாவது அந்த காலத்துல வந்து சண்டை போடுறது வந்து அதிகமா இருந்தது. அந்த ஏரியால வந்து எப்போதும் வந்து அந்த ராஜாக்கள், திருவாண்டத்துல ராஜாக்களுக்கும் இவங்களுக்கும் வந்து எப்போதுமே சண்டை நடந்து, ஸோ அதுக்காண்டிதான் இந்த அடிமுறை வர்மம் எல்லாமே அந்த காலத்துல வந்தது. மனிதனுக்கு வந்து வர்மத்தை வச்சு ஒரு ஆளை உயிர்விக்கவும் முடியும், கொல்லவும் முடியும். கில்லிங் அண்ட் ஹீலிங் ஆல்சோ. ஸோ அதனால வந்து வர்மத்தை அவ்வளோ ஈஸியாக யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த காலத்துல வந்து. அதான் வந்து ரொம்ப இது. ஸோ நாங்க எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது வந்து ஹீலிங் மெத்தட் மட்டும், நாட் கில்லிங் மெத்தட், ஒன்லி ஹீலிங் மெத்தட் மட்டும் தான் எங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதான் வந்து அது. அதனால அது
ஒரு ஆசாங்கிட்ட வந்து போய் படிச்சாதான், புக்கில் படிச்சா மர்மம் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது ஒரு பழக்கம், கை பழக்கம் வரணும்னா திரும்ப திரும்ப வந்து பழகினாதான் வந்து கை பழக்கம் வரும். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷண்ட் ஆடியன்ஸ். Professor Kabilan, Dr. Satya here. Thank you for your video. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you so much for the active participation, one, and second for that wonderful video suggestion. And thank you, Dr. Kabilan, for that lecture that you gave us. Now all of us are interested to come to your clinic to find out how well our cervical spondylosis goes off. So thanks a lot for to all of you. I also request you that every 15 days we have a seminar. So whenever it is possible, please join us into the seminar in the same timings. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Christian and Dr. Satyarajasuran. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for inviting us. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Also, I thank our committee members